GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mushi wa iheo na trada. Niguo kwamukira rwimbo ngatho rutuike skiza tune ya thimu yaku ukwandika kiugo skiza wikire space wandike kodi ino 6981766 utume kuri 811. Nimiara miega twacemania nawe mwiroreri wa GTN TV methani itu ya muhoro nigetha tukumenyithie maria mothe tukoretwo tugikuhaririria kuma riria muthenya uyu ukiambiriria. Twehoka wi mwega na tugakwira wamukire ngeithi citu kuma guku kwa GTN TV. Ni njitagwo Njeri wa Mwangi, turakwihoya utwihokere mathaa maku nigetha tugutamburukirie riboti mwanya mwanya kuma icagi-ini citu hamwe na bururi uria uragithie na mbere. Na ukorwo gitwirorera mwena wa Facebook page ni itu ya GTN TV Kenya kana mwena wa YouTube nigetha uri haria hothe uri ukorokia mukira mohoro maitu. Na tukiambiriria ni ati kigombano kia urimi wa macani ni kiambiririe umuthi tauni-ini ya Kirisho county-ini iyo. Kigombano giki kiria kiratongorio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kirehete anyiti itemi atongoria hamwe na arimi matiganite kuma county 18 iria irimaga macani. Hamwe na maundu maria mamurikitwo ni mathina ma urimi uyu wa macani, wendia na thoguri wa macani na uria murimi angikorwo akigumnika kumana na urimi uyu. Amwe ya atongoria aria mekuo ni hamwe na minister wa urimi Mithika Linturi, governor wa Kericho Eric Mutai, governor wa Nandi Stephen Sang gatagati ka angi. Kuringana na munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua augite maundu maria mothe makwaririo kigomano-ini kiu ni magutuo watho wa kurumagirirwo. You know, the heart of our conversation as a Kenya Kwanza is that we said it's a bottom-up approach to issues, going back to the very basics. Our wakulima wetu that are here are at the bottom of the pyramid. So today we must listen to them because they must get full value for the hard work. Until such a time when our farmers will get full value for their hard work and the labor that they put in, we will not say that we have done our duty. Ask the sector players to consider is because some of the challenges that we are faced that include and that are not limited to the increased cost of production occasioned by high costs of inputs also arise as a result of poor governance and at the same time failure by some of the sector players to work closely together to ensure that prices are set at certain levels. I wish to state that President William Ruto and I have zero vested interest in the tea subsector. And that is why these reforms will succeed, because there will be no conflict of interest. Sisi uhusiano wetu na chai na rais ni ile tu iko kwa kikombe peke yake. Let us explore lasting legal, policy, administrative and operational strategies of returning the tea money to where it belongs, to the farmer. How wakulima ya chai. So I want to invite you to be very honest and brutally truthful. Pahali unajua iko shida useme. Usiposema leo, ukimya milele. This is the last conversation we are going to have about this tea. We cannot every year tunaongea nini. Museme leo. Mutasema? Wale wananyanyasa nyinyi, wale wanaumiza nyinyi, pahali mnajua pesa napotea, it is the time to say today. And I want to assure you, like we did in coffee, ile yote mtasema, tutarekebisha sheria,
na rais na mimi na waziri tutafuatilia, it will happen. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie kũrĩa bũrũri wa Kenya nĩguo wa mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika harĩ kũrutithia wĩra watho wĩgiĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Na ũũ nĩ kũringana na minista mũnene bũrũri-inĩ Musalia Mudavadi akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũmũrĩka ũgarũrũku wa rĩera nĩkĩo Berlin Climate Conference kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Nairobi. Ũkĩrĩa ũguo, Mudavadi nĩaugĩte atĩ thĩna wa ũgarũrũku wa rĩera ũkoretwo ũrĩ thĩna mũnene na ũguo nĩ ũrabatara ũnyitanĩri na gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtaarania na hamwe na mathĩna marĩa macũngagĩrĩrio nĩ ũgarũrũku ũyũ wa rĩera nĩ mabũrũri gũkorwo makĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu nene, ona kana rĩrĩa mbura yaura ĩkaura na gĩthimi kĩa igũrũ na ĩgakorwo ĩgĩcũngĩrĩria mwanangĩko mũnene. Ũkĩrĩ ũguo, Mudavadi nĩahũrĩire ndebe ũkũria wa macani mũthia-inĩ wa mĩtitũ, kuona nĩ njĩra ya kũgitĩra mĩtitũ hamwe na bũrũri kwĩmathĩra mbeca cia wendia wa macani macio. Despite the challenge, Kenya has made significant strides in the efforts to combat climate change. We are among the first African countries to enact a Climate Change Act of 2016 and also one of the first to enact laws at the subnational level, that is the county governments. We have taken a whole of government approach in the spirit of leaving no one behind and in building synergies to address climate change in scale, including mainstreaming climate change in government programs and projects. Nyayo T-zones was a concept by the then president to create a belt of tea around the forests. Using the tea belt, they protected substantive sections of forest, and at the same time, the country is now earning some dollars from the export of the tea that is picked. And once in a while, if you're flying, you will see some long belts of tea around forests. Now, tea is a tree. Tea is a tree. So even in the 10 billion that we are looking about, tea can be one of them. Coffee is a tree. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya mohoro na ũkinyanĩria nĩ harĩrĩirie kũhe mbeũ njĩthĩ maũrutani ma kũmateithĩrĩria kũruta wĩra nenda-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na wa ministry ĩno Eliud Owalo akiuga nĩ magũthagathaga mbeũ njĩthĩ harĩ mĩeke-inĩ ya mawĩra hamwe na kũmanyitithania na mawĩra marĩa marutagwo nenda-inĩ. Akiaria arĩ kaunti ya Siaya hĩndĩ ya kũrugũria Jitume Digital Laboratory thukuru-inĩ wa airĩtu wa St Mary's Yala, augĩte tabarĩra ya ministry ĩno nĩ gũtigĩrĩra mathukuru marĩ na mĩtambo ya kambiuta, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge Elisha Odhiambo na Jim Njoka, County Commissioner wa mwena ũcio. The purpose of this digital laboratory is to empower you by way of digital skills. ICT skills is imperative today in life. In everything that you are going to do, you require ICT skills. And I'm just here as an emissary of His Excellency the President, who has got a very, very, very high level of passion for technology. In the bottom-up economic plan, our policy framework for government, ICT is at the center of it. We are going to launch these digital laboratories in educational institutions. We are also going to connect internet all over the country so that we have reliable, affordable, and stable internet. Ambulance, sir. We're requesting for the parade inspection, sir. Hamwe na ũguo, Minister Owalo agĩtũgĩria ikinya rĩa arutwo rĩa kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu, kũrĩa oho orĩtie mathukuru gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra tabarĩra ĩno. We are doing all this because ICT is the single critical success factor for this country moving forward. The world is today one global digital economy, and Kenya cannot be left behind. So I want you to take this training seriously, because by way of those ICT skills, it may be your end result in life. The jobs that we have today, most of them are resident in the digital space.
and they'll pay very, very, very well. They are already paying extremely well. Mũmbunge wa Game Elisha Odhiambo na mũteti Frederick Oyugi nĩmaikĩtie rĩtana kũrĩ arutwo kũhũthĩra macini ici cia kambiuta, makiuga arĩa megwĩka wega harĩ mĩtambo ya ũkinyanĩria ICT marĩ na mũtũrĩre mũgacĩru. You can do a job and earn some money. Creative skill. It was equally supposed to help you socialize in our society. World. Kila kitu sahi inafanywa kwa kompyuta. Hata ile kampuni yenye inatengeneza pesa kuliko kampuni zote duniani inaitwa Apple, na yote ni mambo ya kompyuta. So nauliza watoto wa Kenya nchi nzima, wakati wote mtaletewa hizi kompyuta na serikali, muzitumie vizuri, make sure mmejua kutumia hizi kompyuta, musome, kwa sababu hapa mbele yetu siku zinakuja, biashara kubwa itakuwa ni mambo ya kompyuta. Mwena-inĩ wake County Commissioner Jim Njoka nĩorĩtie arutwo gũkorwo na mĩtugo mĩkindĩrĩku na gwĩthema ũhũthĩri wa njohi o hamwe na ndawa cia kũrebia. For students to do well, they must keep off alcohol and drug abuse, and then work hard and leave the future in the hands of God, and God is going to bless them. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snide Chege. The number of white collar jobs which we have traditionally had. Na tũrĩ o hau hegie mbeũ njĩthĩ kũhũrwo njeki nĩ atĩ thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũigithia gĩthomo-inĩ nĩguo kũhotithia na kũgitĩra mbeũ njĩthĩ arĩa mekuruhanagia na wĩra ũrĩa ũrarehe ũkũria wa bũrũri. Ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũkaru wa gĩthomo Ndagĩtarĩ Berio Kipsang, akiuga thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na kũmũrĩka wagĩrithia harĩ gĩkĩro gĩa gĩthomo bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry ya gĩthomo Berio Kipsang augĩte thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra gĩthomo na gũtigĩrĩra nĩ agacĩrithia gĩthomo gĩkinyanĩru. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩa ciana kuma kaunti itiganĩte rungu rwa thirikari cia matũra thukuru-inĩ wa M-Pesa Foundation mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, Kipsang augĩte thirikari nĩ yonanĩtie ũnyitanĩri mũnene harĩ gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩ yathoma. This is one area that we put in a lot of focus so that we are able to give you free primary education. We are able to give you free day school education at the secondary school level. We are able to pay for your examination, both our children in public and private schools. We are able to make sure that our children with special needs are mainstreamed in our education system. Oho akiuga harĩ budget ĩrĩa ĩrathomirwo gĩthomo nĩ kĩgairwo kĩgĩna kĩnene harĩ kũgacĩrithia rĩera rĩega rĩa mathomo. Almost 6% of our resources in relation to our GDP, almost 30% of our budget, 628 billion shillings is set aside to take care of yourselves as our children. Gũkũ akĩgathĩrĩria ngwatanĩro na ũnyitanĩri mũnene wa thirikari ya kĩbũrũri na thirikari cia matũra. Mention that Governor Kiambu, myself, and a number of us who come from certain regions where when you wake up in the morning there is breakfast, and when we used to sing Sauti ya Mama we were running for lunch. And when we go home in the evening, we take dinner. Sometimes we don't appreciate the importance of that meal that is given through school feeding program. Mwena-inĩ wake gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ũrĩa ũkũgeneirwo nĩ magavana a kaunti ya Wajir na Mombasa augĩte thirikari yake nĩ yambĩtie mũbango wa ũheani wa irio kũrĩ mathomo ma natharĩ nĩguo kũhotithia ciana gũthoma itarĩ na ng'aragu. Gũkũ akiuga no agũthiĩ na mbere kũrĩa arutwo aya marĩrĩaga matumbĩ na kũnyua ũcũrũ. We've launched a feeding program for all ECD centers across our county. Indeed, we shall be launching this coming week on Monday on realizing the importance of nutrition in the early stages of a child's development. This program aims to ensure that our young ones receive adequate nourishment to support their growth and learning. In all these centers in Kiambu County will be provided with
nutrition or nutritious uji or porridge in the morning, and every child in Kiambu County will have an egg every day for 3 days in a week. Kurumerera kuingiha gwa ciana iria ciururaga mataũni-inĩ Homatagi augĩte kũhetũkĩra thirikari yake ya kwambia kũmethera ciikaro. The second highest county with the second highest number of street children and street families, and that conversation can be had. Several of them are rehabilitatable. Some of them we have, and they can do well with the kind of exposure that those that benefit from this institution do. So by promoting resocializing. Hindi ya mambura maya murugamiriri wa UNICEF Robert Simiyu akihoya thirikari kuongerera kigina makiria na muno hari sekta ya githomo niguo gutigirira o mwana ni athoma ataguthagathagia. We are saying nearly 60% of those budgets need to be directly going to the services of the children. Ngiribotera GTN TV Geto Waja wa Wanjiru. Miroreri riboti ya githomo ni wigutuhe kanya ga kwamba gukinya burikio rohanini no ndugakorwo githi haraya amu tugicokereria twina riboti ingi makiria cia ukumenya. Na viwalele wa utajitida cia girigana ku yeko isi kwa cia girigana isi ido cia girigere ate girigere ko kogora ido kumuthe iko isi ni imana supermarket ena thogora mufaciriru hende ciothe ndakagazie Enie ndugetekere kugura indo na thogora wa iguru tuchere supermarket-inĩ citũ na igwatĩra indo na thogora wa mũhuko wakua tuchere honge-inĩ citũ to thaya barabara-inĩ ya gũthiĩ Karĩma na kũrigana na thoko hamwe na honge ingĩ nĩ hamwe na Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũgumo-inĩ, Kĩawara na Kamune. Emmanuel Supermarket, kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Nĩgũkwĩgwatĩra mĩgate, keki, buns na cookies cha Emmanuel's cira nduka ĩrĩ hakuhĩ nawe. Emmanuel's Bakery,
mugate withureire. Gakunyita ogeni orege nigetha tuthie na mbere na mohoro maitu ma miaraho tugithi na mbere ni ati thirikari ni ithingatitwo kuhura njeki onjoria kiumbe na njira ya kuigithia kana kuguithia thogora wa indo cia waki niguo kuhotithia ukinyaniria wa mubango wa gwaka nyumba cia thogora wa raithi niritana nirekereirio ni anyitite miruhonge-ini ruru kuria oho mathingatite muingi kuhimbiria uhuthiri wa ataramu waki-ini wa nyumba niguo kurigiriria ciiko cia kumomoka kwa miako. Mwandiki witu Muriithi wa Icura na ripoti ino na njira ndaya. And we believe they cannot be able to reach out to everybody, and that's why we are coming up as a private entity to support the government initiative of the housing agenda. When it comes to buying a house, or if you want to buy a house, is the cost. And when you are talking about affordable, for affordable to work, we have to work together, and that's why we sell these houses at concept level, so that we are working in partnership with the clients. The call to the government is really to support us, we companies that are doing affordable housing, to make it easier for us to do business. And some of the thing is to help us in speeding up the approvals. The other thing is to make sure that they cushion us when it comes to materials, so that it can be possible for us to keep on developing. Definitely the government can create incentives for developers by reducing taxes in the construction materials. Kenya ikiro itiganite ni mathiete na mbere na kuruta mawoni matiganite kurumirira itua ria ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta rwa EPRA kwandirira thogora mweru wa maguta bururi-ini. Ni kiumia kimwe tu thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto wikira kirore watho wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 watho uria wendekithitie nyongerera ya igoti ria VAT hari indo ciothe iria ihuthagira petrol. Mwandiki witu Snyder Chege aratariria. Kiumia kimwe tu thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto gwikira kirore watho wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 ruhonge rwa kuramata maguta bururi-ini EPRA nirwaniriire bei njeru ya indo iria ihuthagira beturu ikiambatira na ciringi 13 nayo dithero ikiambatira na ciringi 12 guothe bururi-ini. Hau kabere igoti ria VAT ria maguta bururi-ini irari gicunjĩ kia 8% no kwa ihinda riri iri gicunjĩ-ini kia 16% bei iria iftanyitwo kurutithio wira kuma tariki 15 mweri muthiru kinyagia tariki 14 mweri ukite. Wa mbere nyambe njuge bei ino ya maguta yongereirwo ni tuhinyiriirie na njira nene muno, ona twagerie kwaria na customers aitu ona no guteta marateta. Koguo hakwa tutikuongerera customer faida iria itu turonaga niwe gucoka na thi. Hĩndĩ ciothe maguta marĩ kuongererwo mwananchi nĩ wogaramagia harĩ ngari ya matatu tondu ĩtegemeagĩra mwananchi. No ithuĩ tondu ngari yothe ĩrathiĩ kilomita kuma 100 nĩ yongereirwo ciringi 50 igũrũ. Koguo mũthioko ararĩha ciringi 400 rĩu ararĩha 450. Icera-inĩ ritu tauni-inĩ ya Nyeri nituhotete kwaraniria na aruti biacara ya ukui aria maugite no kuhinyiririka marahinyiririka kurumirira nyongerera ya ino na muthia gutharara biacara ciao na miturire yao. Hiyo mambo imetuletea shida sana sisi kama watu ya boda. The reason behind is vile sasa mafuta imeongezewa ikafika almost 200 shillings. Hawa wadhi tunabebaga hakuna mtu hata mmoja anakubali kuongezea pesa yake. Sababu ni mtu mari yeye anashidaga, hakuna hata senti na yeye ameongezewa. Hata kama ameajiliwa, hata kama ni kibarua, we are all crying. Kwa kusema kwa kuongezea bei ya ya gari ya transport, hiyo ni ngumu sana kwa sababu watu hawana pesa. Kwa sababu ukisema uongezee na hata magari mingi hawana watu na pesa inakuwa ni ngumu sana, hata sisi tunatafuta tunakosa. Na saa hii hali imekuwa ni ngumu sana.
Abiria pesa tunaweza ongezea, lakini tunaongezea nani hasa? Mwenyewe hana pesa, unga analalamika, utamuongezea namna gani? Oho nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari kũmakuatha na kũnyihia bei ya maguta na arĩ nĩguo mahote kũhingia mabataro na mabiacara ciao. Heri hiyo kidogo tunaona, hata kama hii serikali inatufinyilia, lakini tuna hope mambo yatakuwa mazuri hapo baadaye. Tuna hope president wetu atatatua kitu kulingana hiyo mambo ya mafuta. Maundu maratũrigithia muno tondu thirikari wauga ikauga ni mabũrũri ma nanja tio, na rĩu mauga ni mabũrũri ma nanja rĩ kũrĩa maragũra maguta rĩ, rĩu makauga maguta mawona matie marongera tondu mweri 14 na ithuĩ tũre expect maguta mongererwo kana magwe, na maguta marĩ gũtuĩka kũgwa magwa ciringi 2 kana 1 no kuongererwo mongagĩrĩrwo 10. Koguo nona nĩ mũthako ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, na nĩkĩo ona gũtihingo maguta ũngĩkerwo maguta nĩ magwa wagũkorwo ithuĩ ciringi 1 no kuongererwo makongererwo 10. Mau nĩ mamwe ma mawoni ma Akenya aikĩro ngũrani gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri, Akenya magĩthiĩ na mbere gũkaĩra thirikari na arĩkorwo bei ya maguta no ĩikũrũke na arĩ nĩgetha mũtũrĩre ũkwagũe. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti ya Nyeri, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Na rĩu tũmũrĩke riboti cia mathako kũrĩa thama ya athaki kuma irabu itiganĩte no ithiĩte na mbere na kũnyita thing'a ta ũrĩa Victor Gathũmbĩ